вы сможете задавать. Итак, раввин Джерри Уидер представит моих коллег, которые также будут принимать участие в дискуссии. Please, would you like to introduce your colleagues? Thank you very much, Rabbi Duchovny, and thank you for coming this evening to discuss Reform Judaism. Спасибо раввину Духовному и всем вам за то, что вы сегодня пришли сюда, чтобы обсудить вопросы, связанные с реформистским иудаизмом. My name is Rabbi Jerry Weider. I am the director of the Rabbinic Cabinet for the Jewish Federations of North America. Раввин Джереми Уидер является директором еврейского кабинета Федерации иудаизма Северной Америки. Our Rabbinic Cabinet represents rabbis from all the streams of Judaism: Reform, Conservative, Reconstructionist, and Orthodox. And we all come together to work for Klal Yisrael through the federation system in North America. Этот раввинистический кабинет включает раввинов всех направлений, и реформистских, и консервативных, и ортодоксальных, и они все вместе работают во славу Израиля в рамках федерализма Соединенных Штатов Америки. I myself am a Reform rabbi. I was ordained at Hebrew Union College and served as a pulpit rabbi for 35 years before I took this position. Сам раввин Уидер является реформистским раввином. Он окончил Hebrew Union College и в течение 35 лет работал раввином синагоги, прежде чем занять это положение, эту должность, которую он занимает сейчас. My colleagues with me today, who will be a part of this discussion, is Rabbi Aaron Bisno from Temple Road of Shalom in Pittsburgh, Pennsylvania. Здесь с ним коллеги, раввины, которые будут принимать участие в дискуссии, в частности, раввин Арон Bisno из синагоги Temple Shalom из Питтсбурга. Rabbi Stephen Foster, who is the Rabbi Emeritus of Temple Emmanuel in Denver, Colorado. Раввин Stephen Foster, который уже раввин в отставке из Денвера, Темпл Эммануэль. Темпл Эммануэль в Денвере. Thank you. And Rabbi Andrew Bush of Baltimore Hebrew Congregation in Baltimore, Maryland. И раввин Andrew Bush. It was Bushlavsky. Из общины Балтимор. That's what started. Okay, and so that's enough of an introduction of who we are, and we're very much looking forward to talking with you about Reform Judaism, and Rabbi Foster is going to start. Ну и мы будем очень рады с вами побеседовать о реформистском иудаизме, и вот раввин Фостер начнет эту... It's a joy for me to be here too. My grandfather was from outside of Kiev in a little town called Borzna. Ну, для раввина Фостера это особая радость присутствовать здесь, поскольку его предки жили в окрестностях Киева, в небольшом местечке под названием Борзна. His name was Futowski before my mother insisted that they changed it to Foster. Фамилия отца была Футавский. And in America, Zhetovsky. Ветавский. Zhetovsky. Но его мать настояла, чтобы изменить эту фамилию на Фостер. Yeah. So for me, it's a privilege to be here and to meet all of you and to try as best we can to answer some of your questions. И для него большая честь быть здесь и постараться отвечать на ваши вопросы. I think that what we wanted to do was to share just a little bit about who we were and then ask you what your questions are and try to answer those questions. Вот, по его мнению, их задача как раз немножко рассказать о себе и потом ожидать ваших вопросов и стараться ответить на них.
So I am emeritus. In English, it's made up of two parts. Ну, я сейчас на пенсии. Это слово emeritus по-английски состоит из двух частей. This is a joke. Это, ну, такая шутка-то. First part is E for X, which means out. И это первая часть от слова ex, то есть тот, кто уже ушел. Meritus is for deserved. А meritus это заслуги. Merit это заслуга. Which means he's out and he deserves to be. Значит, это надо понимать так, что он уже ушел, и он это заслужил. I was in my congregation for 40 years. Я работал в своей общине 40 лет. Now it's almost 43. Moses was in the desert for 40 years. I was at Temple Emmanuel for 43. Сейчас уже прошло 43 года с тех пор, так вот Моисей бродил по пустыне 40 лет, ну а я в общине Temple Emmanuel. It's enough for right now. Ну вот пока по себе достаточно. You're the next old. We are. Oh. Yeah, I'm older than him. Oh, I didn't know. So, again, my name is Andy Bushlavsky. Ну вот его зовут Эндрю Бушлавский. It got changed to Bush in Ну America. сократил до Буш. So Are you related with Bush? Родственник его с президентом Буш. my mother's name is Barbara Bush. Его маму зовут Барбара Буш, как жену президента. So I'm the rabbi at Baltimore Hebrew congregation. Ну я раввин общины в Балтиморе. The congregation was founded in 1830. Эта община была основана в 1830 году. As a traditional, as an Orthodox congregation. Конечно, тогда это была традиционная ортодоксальная община. In the state of Maryland, В штате Мэриленд. we are the oldest synagogue. Это самая старая синагога. Наверное, у нас есть. Which is to say that despite American freedom, America was started in 1776. Америка получила независимость в 1776 году. It was illegal in Maryland until 1830 to found a synagogue. Синагоги не были разрешены в Мэриленде до 1830 года. We've now been a Reform congregation for 100 years. И уже в течение 100 лет это община реформистская. And the other interesting piece for me to point out is that my wife is a rabbi also. Ну что еще он бы хотел отметить, интересный факт, что его жена тоже раввин. Okay, maybe. Why don't you field the first question? It's flavor. Yeah, it's good. Okay. And I just want to share that my congregation in Pittsburgh is twinned with Hatikva here in Kiev. Вот этот раввин хотел бы сразу сказать, что его община в Питтсбурге – это община побратим нашей общины, Атиквы. But enough about us. Ну и больше вот. We want to know what it is that you'd like to learn about. Or Хотелось what бы questions узнать, you might что have. вас интересует, какие есть вопросы. And if it's easier, we can skip the first question and go right to the second. Если трудно задать первый вопрос, давайте сразу перейдем ко второму. You gotta laugh about it. That's good, right? That one came with We're happy to keep talking, but we're not sure where to begin. Мы бы хотели сами говорить, но не знаем, с чего начать. So if you will help us understand what it is, Помогите нам понять, что I have a question. Я задам и переведу. So I know that your group came like nearly 40 members, and you are divided in 10 groups. Why did you four decided to come to Reform and to present Reform yesterday, today, and tomorrow? To any of you. Я сказал, что вот группа раввинов, которая приехала, и сегодня вечером они разделились на 10 разных групп и представляют разные идеи. Почему вот вы решили записаться, приехать и говорить о реформистском иудаизме? Потому что и другие реформистские раввины, но они уехали
по другим темам общаться. Вот почему они решили приехать сюда. Okay. I was responsible for dividing, Я отвечал за вот распределение этих групп, but I tried to choose 2 rabbis who were of a little older generation и я хотел выбрать двух раввинов, которые and 2 постарше, very active, well-respected, и двух and очень well-regarded rabbis who were doing уважаемых, You mean we're just old, we're I not well said, respected? I didn't say that. I didn't say that. ну все, конечно, все Younger, you didn't let me Но put из in более молодых. younger colleagues who have, коллег, who are really in the middle and forefront of the reform movement in North которые America стоят на первом крае реформистского движения, for making Reform Judaism, or continuing the tradition of Reform Judaism, of change. чтобы продолжать традицию реформистского иудаизма, это традиция в изменениях. Because the word reform Само слово реформа is a verb, это вообще можно говорить как глагол реформировать. meaning it always changes. И это означает постоянные перемены. It always moves forward. То есть реформистский иудаизм все время меняется и движется вперед. So while Rabbi Foster and I can maybe talk a little bit about what it was, Rabbi Bush and Rabbi Bisno are the ones who are now really shaping the future. Я и Рав Фостер будем больше говорить о прошлом реформистского иудаизма, а Рав Фостер и Рав Буш и Бизно будут говорить больше о современном и будущем. So I'm responsible for that. I like one joke about. I like jokes, but this is another one. Я говорю, что я люблю шутки, и я сейчас хочу поделиться одной шуткой с раввином. So once a rabbi was looking for a job, changing a job, and he was looking into the announcements in the newspapers. And he reads advert that saying, "We are looking for a responsible rabbi." So he comes to the admission board and he says, "I'm a responsible rabbi." And the members of the admission board ask him, "How do you know that you're responsible?" And the applicant says, "Wherever goes wrong, always it was said, Rabbi is responsible." Rabbi is responsible. Yeah. Когда один раввин искал работу, в объявлениях было сказано, мы ищем ответственного человека, ответственного раввина. И когда этот раввин пришел в приемную комиссию, которая определяла, какого раввина взять на работу, этот раввин говорит, я ответственный. У него говорят, откуда вы знаете, что вы ответственны? Раввин говорит, когда что-то идет плохо, всегда говорит, раввин ответственный за это. Игра слов. Игра слов. I want us to start by helping you to understand what we think is the difference between Orthodox and non-Orthodox or Reform. Я бы хотел помочь начать наш разговор с того, чтобы объяснить, в чем мы видим разницу между реформистским и ортодоксальным иудаизмом. If you ask an Orthodox rabbi Если вы спросите ортодоксального раввина about Judaism, he's going to say to о you, иудаизме, he's going to say to you, it's like this. он покажет, что иудаизм это вот так. You start down here, Начинает you're снизу, bad Reform Jews, and then you're maybe become conservative. And if you really get to the top of the ladder, you're Orthodox. что вы такие плохие реформистские евреи, потом становитесь немножко лучше, становитесь консервативны, и, может быть, наконец достигнете совершенства и станете ортодоксальными евреями. I want you to think about this ladder, and I want you to take it and put it on its Это как бы side. лестница, а вы попробуйте эту лестницу повернуть и положить горизонтально. There's a spectrum
Это как спектр within Jewish life. в еврейской жизни. No different than in Christianity. Так же, как и у христиан. In Christianity, you have orthodoxy, Есть православие, and you have Episcopalians and Lutherans, есть лютеране, епископальная церковь, and you have Methodists and Presbyterians. методисты, пресвитериане. They're all Christians. Все они христиане. We as Reformed Jews Мы, реформистские евреи, are on the left side находимся с левого края of the spectrum. этого спектра. And the following is what I consider the difference between the right and the left. А вообще, как я понимаю, есть разница между левым и правым. If I were Orthodox, Если бы я была ортодоксальным, I would say to you, я бы вам сказала, Moses received the Torah at Mount Sinai from God Моисей получил Тору на горе Синай in two forms. в двух видах. God gave him the written Torah, Бог ему дал письменную Тору, 613 commandments. 613 заповедей. And God also, if I'm an Orthodox rabbi now, Это если бы, And да, я if- говорю как ортодоксальный. and all the explanations that went with it, И все объяснения, которые... which we этому call Тору. the oral law. И вот эти объяснения мы называем устной Торой. Now, I want you to play a game with me. Ну, попробуйте I need сыграть this со chair мной. for 1 second. Вот, I need this chair for 1 second. этот, для примера нужен стул. I want you to pretend. Я бы хотел, чтобы вы сделали вид. I don't believe this, but some of my congregants think I believe this. Я в это не верю, но некоторые мои прихожане считают, что я верю в это. I want you to pretend that I'm God. Так представьте себе, что я Бог. Okay. I'm God. Я Бог, You're the people. а вы народ. Raise your hand. Поднимите руку. Why did you raise your hand? Почему вы подняли руку? Because not me. Because God asked, Потому right? что вы это делаете, потому что The Бог вам сказал. 613 commandments in the Torah, 613 заповедей в Торе, from an Orthodox point of view, с точки зрения ортодоксальной, are no different than raise your hand. не отличаются от того, что поднять руку. Which means Это означает, your obligation вы обязаны is to do what God said you're supposed to do in the Torah. делать то, что сказал Бог, что написано в Торе. Let me give you one little example. А теперь пример небольшой. In the Torah it says you should not do any work on Shabbat. В Торе написано, что в шаббат нельзя делать никакую работу. You, nor your wife, nor your son, nor your daughter, nor Ни вы, ни your, ваша nor жена, your ни manservant, nor your maidservant. ваша дочь, ни ваша I have a слуга. question. I have a А теперь question. вопрос. I have a question. Has anyone here ever milked a cow? Кто-нибудь из вас когда-то доил корову? Has anybody milked a cow? You have, one person. Is it work or not work? Это работа или нет? Of course it's. Да, Are это you работа. allowed to milk a cow on Shabbat? Разрешается ли доить корову в субботу? Cow died. But the Torah doesn't say know, that. but Oh, that's you why know I that. But Ну, тут есть объяснение, что можно доить, чтобы корова, The- здоровье коровы. Cow can die. Иначе корова I могут understand that. Но в Торе это не написано. The Torah, however, doesn't say whether you can milk a cow. Но в Торе не написано, можно доить корову или нет. So, in our tradition, В from the нашей time of the Torah, со времен Торы even until today, и до сих пор okay, we have continuously interpreted мы the все law. время старались пояснить, понять закон. And we always took into account И всегда принимали во внимание modernity. современность. Orthodoxy says Ортодоксы говорят, God gives the Torah, Бог дал Тору and God gave the oral Torah, и дал устную Тору, and you do it. Why? и вы делаете это, потому что Because that's what God said. это то, что сказал Бог. And interpretation is very, very difficult
А объяснение, интерпретация from очень an сложная Orthodox вещь. point of view. С Reform Judaism ортодоксальной точки зрения так. came along at a very important time. А реформистский иудаизм появился в очень важное время, After the French Revolution, после французской революции. when we as Jews, Когда мы, евреи, at least in Europe, по крайней мере в Европе, we were no longer going to be seen as Jews, we were going to be seen as Germans or French or whatever who happened to be Jewish. уже стали людьми, которые относятся не просто как к евреям, а как к немцам, французам, которые являются, имеют еврейское происхождение. We came out of the ghettos. Мы вышли из гетто. I know Eastern Europeans are a little different, Конечно, я знаю, что в Восточной Европе это было but in немножко Western иначе. Europe, Но в Западной Европе we came out of the ghettos евреи вышли из гетто. and we could now think И for теперь ourselves. уже могли думать сами за себя. And we could make decisions И могли принимать решения about our relationship to God, о наших взаимоотношениях с Богом. not based upon somebody else's telling us that this is what you must do because that's the way it is. О том, что мы должны делать что-то не потому, что кто-то нам сказал, что мы обязаны это делать, потому что Бог так сказал. But we have our whole history, Но мы имеем нашу историю, we study it, изучаем ее and we make choices и делаем for выбор ourselves. для себя. Very important distinction Это between большая разница Orthodox между ортодоксальным and иудаизмом Reformed. и реформистом. Okay? Вы That's a good понимаете? place to start? Is that a good Вот place to это start? может быть хорошее начало для нашего обсуждения. Yeah, sure. Is that okay? Good. Great. Got a good start. Oh, Good good. start. Before the French Revolution До французской революции, and the time period that Rabbi Foster referenced, в тот период, о котором говорил Рав Фостер, we didn't have the labels Reform, не было Orthodox. еще такого различия реформистский, ортодоксальный. Judaism was defined by geography Иудаизм определялся по географическим различиям and by different communities' various customs, и по обычаям различных общин. but with modernity or with emancipation, Но когда пришло наше время и эпоха эмансипации, the Jewish world had to decide how it would make sense of this new reality. еврейский мир должен был решить, как ему делать выводы в новых реальностях. One response to modernity was Reform Judaism, Одним из шагов к современности был реформистский иудаизм, which decided to integrate secular learning and rationality который принял решение объединить светские науки, светские знания и рационализм, combining tradition and a modern world. соединяя традицию и современный мир. And one response, which came to be defined by the term orthodoxy, И ответ был еще, другой ответ был определен как термином ортодоксальность. was to decide that modernity would have nothing to say to their Jewish way of life. Этот ответ состоял в том, что современность не должна никак влиять на еврейский образ жизни. And that community that chose to close themselves off to the modern world И те общины, которые решили себя отгородить от современного мира, decided to build the ghetto walls решили построить стены гетто not with bricks, не из кирпичей, but by closing their mind off to new ideas, закрывая свой ум от новых идей. believing that by doing that they were practicing authentic Judaism, Они верили, что таким образом они сумеют сохранить настоящий иудаизм. because they were so fearful of what the modern world would mean to Jewish way of life.
Потому что они очень боялись того, что может принести современный мир еврейскому образу жизни. And so as a result, the Jewish world was given an opportunity to make a choice. И таким образом еврейский мир получил возможность выбора. To integrate Judaism with modernity, Объединить иудаизм с современностью, or to allow Judaism to atrophy, или позволить иудаизму атрофироваться and no longer continue to evolve and develop и перестать развиваться, and change as it always had. то, что он мог делать. And that's why the process of interpretation in the Orthodox world И поэтому процесс объяснения, интерпретации в ортодоксальном мире essentially came to an end. фактически прекратился. Therefore, Orthodox Judaism, as we see it practiced today, И поэтому ортодоксальный иудаизм, как мы его видим сегодня, is a modern expression of Judaism that they believe represents the old-time religion. это современная интерпретация иудаизма, но они верят, что это отражает настоящий исходный иудаизм. And so I propose to you Я предлагаю вам, that Reform Judaism, while it's a modern version of Judaism, такое мнение, что реформистский иудаизм – это современная версия иудаизма. is truer to the spirit of what Jewish life has always been, Ближе к тому духу, которым всегда была пронизана еврейская жизнь. than is an expression of Judaism that wants nothing to do with the world it inhabits. Чем такое представление об иудаизме, которое не имеет ничего общего с окружающим миром и его обычаями. Which is to say that Orthodox Judaism, while it's represented as being a romantic, authentic expression, Таким образом, хотя часто представляют ортодоксальный иудаизм как нечто такое романтическое, истинное представление духа иудаизма, is in fact no more authentic на самом деле это сейчас не настоящий иудаизм. than any other contemporary version of Judaism. Не более настоящий, чем любая другая современная версия иудаизма. And it's exciting for us, the four of us who are here from the United States, И для нас, приехавших из Соединенных Штатов, особенно интересно to know that you are part of a community узнать, что вы составляете часть общины, who are claiming for yourselves and embracing an expression of Judaism that's meaningful to you. которые приняли и для себя и выбрали такую версию иудаизма, которая является близкой вам и понятной. And we welcome any questions you might have. Мы будем рады отвечать на любые вопросы, которые вы зададите. Жанна спросил всех, на каком языке ведется служба? There is a question about the language of your services in your congregation. Oh, you want to get a picture? So, I'll email it to you. No, I wanted to. I'll email it to you, Steve. I took computer guys to hold. Okay. So it's an interesting question. Это интересный вопрос. When Reform Judaism started, Когда появился реформистский иудаизм, it said that we can worship in the language of the country we live in, он утверждал, что можно служить Богу на языке страны, в которой мы живем, in addition to Hebrew. в дополнение к ивриту. So if you go to a Reform service in Israel, Если вы пойдете на реформистскую службу в Израиле, the language it's spoken in is там говорят на иврите. Hebrew, right? Ivrit. So in our У нас, congregations, I think I could speak for all of them at this moment. я говорю о своей общине, но могу говорить, я думаю, и о других. It's a mix of English and Hebrew. Это смесь иврита и английского.
Ну, вот, In Brooklyn, they speak with funny accents. в Бруклине говорят... Whether they're speaking Hebrew, English, and there are a lot of Russians and Ukrainians. Там много употребляют русских и украинских слов. So, if today, if you came to one of our Reform congregations 50, 75 years ago, Если бы вы пришли в какую-нибудь из наших общин 50-75 лет назад, you would have heard more English было бы than больше Hebrew. английского, чем иврита. If you come to our services today and for the last 25 years, Но за последние 25 лет и сегодня you'll hear more Hebrew вы услышите больше иврита, than English. чем английского. Almost, actually, I don't know what Joe's doing in your place. Almost all our singing is in Hebrew today, Песни поют в основном на иврите, but the prayers are Hebrew and English as we read them. а молитвы и на английском, и на иврите. The sermon А проповедь and any teaching we do и обучение is going to all be in English. все на английском языке. But Rabbi, don't you change the prayers? They're not the same as in an Orthodox Siddur. Есть молитвы сами изменились, такие же молитвы, как в ортодоксальном молитвеннике. Actually, the prayer book we use now as Reformed Jews in America, Ну, сейчас молитвенники, которые употребляют реформистские well, евреи в Америке, when we open it up, когда мы открываем, the prayers are offered in 2 to 4 versions of each prayer каждая молитва в двух, даже 4 версиях, on each page. на каждой странице. Do you have a Mishkan tefillah? Right. He's got one here, and I bet he's got a hard copy, right? So that people can choose from Можно the prayers выбирать. as they're reading, and on a given Shabbat or other service, the rabbi leading can choose from the different prayers. So we Ну и move. раввин тоже может выбирать на шаббат, например, различные варианты. Rabbi Duchovny will bring in a copy of our Siddur, and we can pass it around while we answer. It's a good question. Раввин духовный принесет сейчас наш But why are you changing the prayers, Rabbi? А почему вы меняете текст молитвы? Right, so pass this around. Передавайте. Well, actually, let me find I'll find the. Найдут сейчас наиболее такую характерную страницу и всех смеют посмотреть. Right, so on the 2 pages, it's 4 versions of the same На prayer. этих двух страницах 4 версии одной и той же молитвы. So our prayers have been developing from the very first time that Молитвы развивались, изменялись с древнейших времен. Jews thousands of years ago prayed. Еще 2000 лет тому назад молились. We find prayers in the Bible. Можно найти в Библии молитвы. The Psalms are prayers that were offered in the temple. Молитвы, которые произносились в храме. And then the rabbis began to develop the prayers. А потом раввины стали изменять, развивать молитвы. And Reformed Judaism believes the prayers continue to change and develop. И реформистский иудаизм считает, что молитвы продолжают меняться и развиваться, совершенствоваться. Other questions? Еще вопросы? Но содержание соответствует, идентично. Нет, ну вот если есть. But what are the differences in content? Okay. Yeah, that's a good question. The Reform liturgy Литургия реформистская started with the beginning of Reform Judaism, в самом начале, при возникновении реформистского and in the иудаизма, beginning, the early Reform prayer books were much more radical. там уже тогда большинство молитв были значительно более радикальные. In the prayers that they took out, Они очень много изъяли из молитв. as Reform Judaism has matured in America, North America, И когда реформистский иудаизм появился в Северной Америке and brought more tradition back, и принял много традиций обратно, many of the more traditional prayers have come back into Mishkan Tefillah, многие
ортодоксальные традиционные молитвы были возвращены в литургию. With the exception of some prayers that bring us into a philosophical conversation. Кроме некоторых молитв, которые нужно объяснять с философской точки зрения. For example, Например, the issue of resurrection of the dead, например, то, что касается воскрешения мертвых, angelology, науки об ангелах, thank you, feminism, About Zionism. то, что связано с феминизмом, Zionism, сионизм, the rebuilding of the temple. восстановление храма. These are philosophical ideas Это философские идеи, that modern Jews которые для современных евреев can have real questions about. могут вызывать некоторые вопросы. In the traditional prayer book, Orthodox, В традиционном ортодоксальном молитвеннике there's no room for question on нет these места issues. для вопросов. So liturgy for the Reform movement is an evolutionary process А литургия для реформистского иудаизма развивается, это процесс. that must be comfortable Так, чтобы люди чувствовали себя хорошо, with our philosophy что касается их and, философских and понятий theology. и теологических So, понятий. since I know which rabbis we have here, Поскольку я знаю всех этих раввинов, I believe that the Reform movement in America я верю, что реформистское движение в Америке has made its prayer too traditional. даже слишком традиционно. Should have owned more its willingness to think honestly Нужно иметь больше желания честно все продумать. and to say things that are different than the traditional prayers. Честно говорить, те вещи, которые отличают реформизм от традиционного иудаизма. For example, in the prayer book that we use that's passing around, Например, в том молитвеннике, который вот сейчас передают, in one crucial prayer, есть очень важный момент. the giver wrote, or the Atagibor, the giver wrote, In the Amidah. in the Amidah, how do you get it? The first two paragraphs of the In the Amidah. Amidah, the second prayer in the Amidah. Вторая молитва Амиды, вторая. Reformed Jews took out mention of the resurrection of the dead. У реформистских евреев выброшено упоминание о воскрешении мертвых. This prayer book now offers two options. Сейчас там есть два варианта. You can either pray for the resurrection of the dead, Можно молиться о воскрешении мертвых, or thank God for giving life to all. или просто благодарить за то, что всем дана жизнь. I appreciate that there are options. Я считаю, что это правильно, что есть выбор. I think we would have been better off if we had simply stuck with the change. Simply God, thanking God as giver of life. Я бы, You agree например, and you agree. I don't know about Jared. хотел, чтобы был только второй вариант. Только What? благодарить за жизнь. Нет. Ну тоже не все же читают. Нет. So he says that we are just compressing. Oh, the Lechat. So one of the other main principles that Reform Judaism got very right is Еще один очень важный принцип реформистского иудаизма, we shortened the service. то, что мы сократили службу. So Lechadodi is a beautiful prayer. Лхадади очень красивая молитва. I would say if we were on a retreat and we weren't rushing to go anywhere, wonderful to sing all 9 verses. И мы, конечно, могли бы петь все 9 куплетов, But on a given Shabbat, we но made it поскольку shorter. у нас шаббат не очень длинный, то мы сократили. But Но the choice is there. Но In Mishkan Tefillah, сами евреи должны выбирать. В этой all молитве. 9 verses are present. В молитвеннике есть все 9 этих куплетов. In Mishkan Tefillah, there is still the choice, resurrection or no resurrection. Есть выбор воскрешения мертвых или нет. And I would defend, И я защищаю, as a Reform rabbi, not Reformed,
reform rabbi, как реформистский, а не реформированный раввин, I я would defend the choices. защищаю возможность выбора. I don't agree with you. И с ним не согласен. Questions? Еще вопросы? Вот там есть сзади вопрос. Жаныч, а как The young man, the young man. Не-не-не, Западный. хватит, No, no, let's Виктор, have там some- Давайте, дальше. да, кто I will такой? ask and then I will translate to Russian. Oh. You probably using some musical instruments at the service, and I just heard that sometimes there are so much music, so much great melodies that people forget about the words, about means of words. So how do you think? What do you think about this? And I will translate. Я спросил про то, что на службах они явно используют музыкальные инструменты, и я слышал про такие случаи, что иногда очень красивая музыка, очень много красивой музыки мешает человеку сконцентрироваться, да, и человек забывает о смысле молитвы. Let me see if I can handle this one. Ну, я постараюсь. For some people, the words themselves are very meaningful. Для некоторых людей очень важны именно слова. And a great deal of thought goes into the words that are written and the words that are said. И еще есть различия между словами, которые написаны, и словами, которые произносятся. For others, the experience of sharing the prayers is what's important. А для некоторых важнее просто участие в молитве. And some of us prefer one melody or tune to another. И некоторые предпочитают какую-то мелодию, какое-то музыкальное сопровождение. There is in Jewish thought two ideas, keva and kavana. В еврейской традиции есть два понятия: кава и кавана. Keva are the words themselves, the fixed part of the liturgy. Кава — это, собственно, слова, фиксированный текст литургии. And kavana is the intention or the spirituality you bring to the prayer. А кавана — это дух, который приносится в молитве. We need both, Нам keva нужно и and то, и kavana, другое in our prayer. в нашей молитве. We can't have one without the other. Может быть одно без другого. And indeed, that which is keva was once kavana. А то, что сейчас кава, это, то есть слова, когда-то было именно духовным наполнением. So there are those who would argue Кое-кто будет спорить, that sometimes the music can overwhelm the words. что музыка как бы заглушает слова. And there's a tension in a prayer service И есть такая тенденция в молитвенной службе, between what is said and how it's offered. когда What is said and how it's said. между тем, что говорится и как говорится. How fast it's offered and how much silence is provided. Как много есть слов и как много есть пауз. And a community in prayer must compromise. И молящаяся община должна находить какой-то компромисс, какой-то баланс. I know that in my own congregation, В моей общине, which is an older congregation with many people who have been coming for many, many years, которая уже не очень молодая, люди приходят уже в течение многих лет. there are those who like the prayer service to be a certain way. Есть люди, которые хотели, чтобы служба имела определенный установившийся вид. And there are also those who want to welcome and make the service attractive for newcomers or younger people. Некоторые считают, что нужно сделать службу более привлекательной для молодежи. And so we have constant conversations about how much guitar or piano or singing to include. И поэтому в наше время ведутся дискуссии, насколько много надо включать музыки, музыкальных инструментов, пения. And that represents the health of our community. И это проявление здоровья нашей общины. And makes it all the more obvious that when there are two Jews, there are at least three opinions. И еще раз подтверждает такое высказывание, что если есть два еврея, то уже три мнения.
Yeah. Я по-русски Если мы уже заговорили о каване, то это в принципе как бы концентрация на молитве. А в наших реформистских синагогах в зале находятся как мужчины, так и женщины нераздельно. Не мешает ли присутствие слабого, сильного пола, не влияет ли оно на концентрацию, то есть не задевает ли оно в ущерб основной цели службы, молитве, связи с Богом, не то, что не сбивает ли на вот именно той цели, ради которой вы пришли в синагогу? If we speak about Kavanah, one of its main purposes is to concentrate, to focus on the prayer. And if in our congregations both sexes are sitting together, it may just deviate and not people may be not able to concentrate on praying. What do you think about this? I want to try to answer that because I think that there are many issues for which there is a philosophy. Я постараюсь ответить. Есть много вопросов, которые требуют определенного философского подхода. For us as Reform rabbis, Для нас, реформистских раввинов, the issue of equality вопрос равенства is primary. стоит на первом месте. And if equality is primary, И если равенство стоит на первом месте, a number of things. многие вещи происходят. His wife is a rabbi. Его жена раввин. 45 years ago, that couldn't be. 45 лет тому назад это было невозможно. In Reform synagogues, we don't have a mechitza. В реформистских синагогах нет мехицы. I got news for you. When you talk about concentrating, Когда вы говорите о концентрации, sometimes it's easier for me to concentrate on prayer if I'm sitting next to my wife так вот для меня, например, легче сконцентрироваться на молитве, когда я сижу рядом со своей женой, than sitting next to somebody else чем если я сижу с who wants to кем-то talk to me. другим, кто хочет со мной говорить. So for Reform rabbis, Для реформистских раввинов the notion of mixed seating is то, что сидят вместе, primary. это очень важно. Lastly, kippot. То, можно сказать и о кипах. 40 years ago, 50 years ago, 40-50 лет тому назад one did not wear a kippah in a Reform synagogue в in реформистских America. синагогах в Америке не носили кипы. They asked, as a matter, they asked you to take the hat off. Наоборот, требовалось снять головной убор. Today, Сегодня, at least in my synagogue, по крайней мере в моей синагоге, more than half of the men wear kippot. больше половины мужчин носят кипу. Again, these are matter of personal choices. Но это дело личного And выбора. women also И женщины тоже will put on kippot. могут носить And кипы talito. и талис. But can No. to answer the question about women being a distraction, Ну теперь я бы хотела еще добавить по вопросу о том, что женщины могут отвлекать. it's always struck me as very strange Мне всегда это казалось очень странным. that because the men are distracted, Что мужчины отвлекаются, the women have to leave the room. поэтому женщины должны выйти из комнаты. It seems to me the men have the issue, Это вопрос уже для мужчин. and if they're distracted, they have a responsibility to leave the room. Если это их отвлекает, они должны выходить из комнаты. More questions. Еще вопросы? No more questions. We answered all the Everything, yeah? Вопрос такой у меня будет немножечко пространный, но сегодня, как и, наверное, вообще всегда, Израиль находится в таком сложном регионе, и сегодня это, наверное, еще более сложно. Меня интересует такой вопрос. Вот где-то, да, в позапрошлом году в Украине, в Киеве проходил съезд еврейских общин, и мы были на этом, многие из нас. И там был, ну, во всяком случае, меня очень до сих пор, вот я помню выступление американского
представитель американского какого-то общества, я забыла, к сожалению, его фамилию, и он говорил о том, очень тревожно, что эксперты и аналитики по израильскому вопросу это было более года тому назад, очень встревожены той ситуацией, что Израиль может оказаться, он даже провел такую аналогию с 1939 годом, когда фашизм приходил к власти, и весь мир видел это, и вместе с тем не произвели какого-то такого сильного отпора или сильной встревоженности, сильного объединения международного. Вот он приводил 1939 год даже в пример тем событиям, которые проходят сегодня. Мы знаем, что на протяжении всех этих лет Соединенные Штаты являлись основным основным союзником и основным держателем, поддерживающим фактором Израиля. Но вот, судя по последним выступлениям в прессе, на телевидении, как украинском, так и американском, предвыборная кампания Обамы, во всяком случае оппозиция, которая была, серьезно давала обвинения в его адрес о том, что он в последние годы своего правления, он не очень поддерживает... Вопрос. I don't know. Can I translate in brief? I can translate in brief. Question is about support of the United States and Israel. Recently, before the election of Obama, he was accused that his administration is not very supportive towards Israel. Дальше. И вот сейчас, когда действительно шла вот эта предвыборная кампания, многие забрасывали, обвиняли, значит, что Америка вот буквально в последние пару... Вопрос. Да, сейчас, одну минуточку, и вопрос, на этом же идет вопрос. Меня интересует, вот как сегодня реформистское движение Америки влияет в начале нашего знакомства было представлено, что все-таки это представители тех общин, которые поддерживают Израиль, в основе основ. Так вот, мне интересно, как сегодня это происходит в реформистском движении Штатов даже. The question is that you are representing the influential congregations of the United States and Reformed Judaism, Reformed congregations always were known for their support of Israel. And what are you doing now in this area? Well, first of all, we thought we were going to talk about Reformed Judaism, now we're getting to politics. Politics always are very sensitive, and we can tell you this for sure. Number one, that the Union for Reformed Judaism has a very, very strong position in terms of support of Israel. And Первое, что я хочу сказать, что Союз реформистского иудаизма всегда стоял на твердой позиции поддержки Израиля. And Reformed Jews are active in all areas of organizational support of Israel, from AIPAC to J Street. These are different organizations that... Ну и реформистские евреи всегда очень активно участвовали в деятельности в поддержку Израиля во всех организациях, которые этим занимаются. And we ourselves are going to Israel tomorrow. И сами они завтра едут в Израиль. And so from the position of Reformed Judaism has been clear for many, many, many years. И в течение всех лет позиция реформистского иудаизма была очень четкой. Strong supporters of Israel. Мы твердо поддерживаем Израиль. And that is true. And there are differences within the population of our synagogues. Not every member agrees with Rabbi Bisno, with me, with Rabbi Foster, with Rabbi Bush. Вообще в общинах есть разные взгляды, не все соглашаются, например, и с раввинами. And that's fine. Но это хорошо. However, on the issue of Israel, I think
По вопросу об Израиле, we come out from different angles within our congregations. мы приехали из разных мест, но из The наших... American Jewish community, the Reformed Jewish community, is strongly Но во in всех support наших общинах of Israel. еврейское население Америки, реформистские евреи, твердо поддерживают Израиль. As is the U.S. government. As is the U.S. Так же, как government. и правительство Соединенных Штатов. Including President Obama. Включая президента Обаму. Советский Союз не But One last question. Еще вопрос. Последний. Последний. У меня вопрос можно? Ну тогда... У меня or короткий. two. Very short question. Два вопроса есть. Да, у меня короткий вопрос. Вы приехали в Украину, это центральное, можно сказать, государство Европы, которое иудаизм уже давно есть, ортодоксальный есть, есть прогрессивный иудаизм, здесь всякие. А вот вы, это другая половина шарика нашего, нового шара. А вот вы находитесь в Соединенных Штатах, и рядом с вами есть маленькие страны, небольшие страны, ну, Гватемала, Никарагуа, там, Куба, всякие страны, Мексика, которые тоже есть граждане, которые исповедуют иудаизм. Так вот, ездите ли вы туда с такой же миссией, как вы приехали к нам? И если ездите, то помогаете ли общинам, которые там есть, или же, если нет общин, то в становлении иудейских общин? You have come here to Central European country with old Jewish traditions, but it is a long way, another part of the globe. But there are many small countries near United States where also live some Jews. And do you come to these countries to support the congregations there, or if they have no congregation, to help to establish such congregations? Do you? Well, the Reform movement, and Orthodoxy and conservative as well, we do care about communities that are in other places. Ну, реформистское движение, ну и не только, и ортодоксальное еврейское движение всегда заботится о общинах в других странах. We don't always do as much as everybody thinks we should. Мы не всегда делаем столько, сколько некоторые считают, мы должны делать. But the Jewish community, especially in America, Но еврейская община, особенно американская, is very generous очень всегда щедро действует. and tries to the best of its ability И старается как можно больше to reach out to small communities помочь маленьким общинам. and to help. Last 3 years in a row, I took 3 года подряд members of my congregation to Cuba. я возил членов моей общины на Кубу. There's 3,000 Jews in all of Cuba, На всей Кубе всего 3000 евреев. but they need to be served as well. Но им тоже And it's our надо job. как-то For помочь. all Это of наша us. задача. Call Yisrael Aravim Zebazeh. We're all responsible for one another. Мы все отвечаем друг за друга. Все евреи отвечают друг за друга. Сегодня вы в Киеве видели Alex Gaidar, I am Executive Director of the Religious Union for Progressive Jewish Congregations of Ukraine. In Ukraine there are more than 40 progressive congregations. In Ukraine there are only 2 progressive rabbis. Today here in Kiev we are 38 progressive rabbis. It is a little part of large army of progressive rabbis. In Ukraine, If we all stayed, then you deserve. in Ukraine, only 2. In Ukraine, in 40 progressive congregations, there are only 12 professional workers who have payment. И всего 12 оплачиваемых работников. We know that Jews from United States and other countries made financial supporting for Jews to FSU and Ukraine. And when you were today in Chabad synagogue, in other Orthodox synagogue, you saw large, beautiful synagogue buildings. Our progressive congregation in Kiev, 21 year, rent other apartments
So it is our situation. My question is why progressive Jews from United States help give financial help to Chabad, to other Orthodox and ultra-Orthodox congregations, but not to progressive. To that question, well, I don't think we have any better answer У нас, к сожалению, нет какого-то хорошего ответа на этот вопрос, than you do. Как и у вас. It's certainly not because any Reform rabbi Это, конечно, не потому, что реформистские раввины told them they should be supporting говорят своим общинам, чтобы поддерживали Хаббат, other streams, Chabad. другие движения. I think it's in part Я думаю, частично это потому, that Jews in the United States, что американские евреи like Jews anywhere in the world, и евреи в других частях мира are often confused часто не разбираются, when presented a romantic когда им предлагают вот такое романтическое explanation of what объяснение Orthodox Judaism is. ортодоксального иудаизма. So they may choose to practice Reform Judaism, Поэтому они для себя выбирают реформистский иудаизм. but they're nervous Но их это как-то беспокоит. and they want to support something that they think might be more authentic. И они хотят поддерживать что-то, что они считают более настоящим. It brings us an excellent question around to the first things that were said, Опять возвращаясь нас к тому, о чем говорилось в самом начале. which is that we, as rabbis, То есть мы, как раввины, need to teach and inspire our members должны учить и вдохновлять членов наших общин, of the authenticity чтобы понять, что настоящее. of Reform Judaism. Что настоящий реформистский иудаизм. And we need to do that in a romantic way, Но это надо делать тоже романтично. because we may be a type of Judaism that goes to the head, Потому что наш иудаизм скорее идет через рассудок. but we know that we have to touch people's hearts. Но надо затронуть и сердца людей. And actually, I would end, though they may have comments also. Это мой ответ, может быть, кто-то еще что-то. I would end it saying that part of why I think we're here is to be reminded that we need to challenge our members to be more generous. Ну и частично вот мы здесь для того, чтобы нам напомнить, что мы должны нашим членам общин тоже все это говорить и призывать их к некоторым действиям. And despite being in a rented apartment, it's very inspiring to the four of us to see you here Ну, для нас это очень вдохновляюще видеть вас здесь. asking questions and practicing Reform Judaism. It's more inspiring to us than the big buildings in which all four of us Для нас have served это as важнее, rabbis. чем те большие красивые здания синагог, которые мы видели. К сожалению, наша группа должна сейчас уходить, у них еще одно мероприятие, но мы впервые проводим прямую онлайн-трансляцию в интернет. И у нас есть вопросы с интернета. И вот сейчас Максим Борисенко озвучит один из них. Вопрос от пользователя по имени Лариса. Вопрос раввинам. Как реформистское движение относится к проблемам гомосексуализма в обществе и однополых браков? Есть ли прецеденты заключения однополых браков? The question is about We got a question online. Yes. Wow. Reform Judaism to gay movement to marriages between Same one sex sex. marriages. This is where all the prejudice about Reform Judaism are coming. What was the question? What is our attitude towards same-sex marriage? Can you take it? Sure. To appreciate Reform Judaism is to understand that there's not a one-size-fits-all answer to questions.
Ну, одной из особенностей реформистского иудаизма это то, что нет единого ответа на все вопросы. And so each community or country or area Каждая община, каждая страна или регион will respond to questions in different ways. могут ответить на этот вопрос по-разному. And so while we each may use the term Reform Judaism И хотя мы все употребляем один термин реформистский иудаизм, in our respective congregations or parts of the country в соответствующих общинах или частях страны and around the world, и во всем мире, we have different answers to the same question. есть разные ответы на один и тот же вопрос. We approach the questions in the same way, Мы подходим к этому вопросу одинаково, understanding that traditions evolve over time понимая, что традиции развиваются со временем и and меняются, our expressions of Judaism и выражение иудаизма reflect the time in which we live, должно отражать время, в котором мы живем, the cultures in which we live, культуру, в которой мы живем, and the various needs that our communities have. и потребности, которые у разных общин могут быть различны. And so the question, for example, of same-sex marriage or how to respond to homosexuality И поэтому вопрос об отношении к гомосексуализму и об однополых браках may differ congregation to congregation, community to community. может иметь разный ответ в зависимости от общины, от места. So right now in the United States, В настоящее время в Соединенных Штатах the question of same-sex marriage вопрос однополых браков on a political level or for the civil authorities на политическом уровне для светских властей differs from state to state. тоже разный в разных штатах. And while the reform movement in North America, А поскольку реформистское движение в Северной Америке, the rabbis have passed resolutions раввины приняли такое постановление that speak to this issue. Говорить об этом вопросе. At the end of the day, each rabbi will make his or her own decision. Каждый раввин должен принять свое решение. And in different communities and in different congregations, the reality may differ also. Поскольку условия в разных общинах, в разных местах могут быть разные. And so while it's easy for the Orthodox world to point their finger at the Reform world И, конечно, ортодоксам легко указывать пальцем на реформистов and dismiss us as being a kind of Judaism that allows anything, и говорить о том, что это такой вид иудаизма, в котором позволительно все, a more honest or authentic understanding of Judaism более правильное, честное понимание иудаизма allows for the fact that at different times, in different places, должно признать тот факт, что в разное время, в разных местах Judaism has responded to circumstance in different ways. Иудаизм должен соответствовать условиям в этих местах. The same is true for officiating not only for same-sex couples, but for interfaith couples. То же самое относится и к тому, можно ли соединять только пары разного пола или же и однополые. Or the role that a non-Jewish family member can have within a congregation. Или можно ли принять члена семьи нееврея? Он сказал людей mixed faith, это разные вероисповедания. Нет, это, по-моему, только сейчас. Да, можно ли благословлять пары разных вероисповеданий и можно ли принимать в общину члена семьи другой веры? So different Reform rabbis and different Reform congregations will answer this question in different ways. Поэтому разные реформистские раввины, разные реформистские общины отвечают на этот вопрос по-разному. And in every community, those decisions need to be determined И этот ответ надо определить after serious consideration после серьезных размышлений and with a healthy and robust dialogue. И после такого здорового, активного обсуждения. With an awareness of political reality Надо принимать во внимание политические обстоятельства and the degree of change
и уровень изменений, that can be absorbed at any one time. который происходит в определенное время. And so there are some communities where the rabbi will officiate. И есть такие общины, где раввин может благословить, And others that will not. а в других нет. There is the spectrum of change in Всё, Reform Judaism. да, есть целый спектр различных изменений. И продолжая этот же разговор, хочу сказать, вы знаете, что я возглавляю Восточноевропейский совет раввинов. Вот в странах бывшего СНГ, в России, в Белоруссии и в Украине наложен мораторий на однополые браки. Мы не проводим бракосочетания ни мужчин, ни женщин. Мы также не делаем бракосочетания людей разных верований. Мы делаем бракосочетания между евреем и еврейкой. Если кто-то из них не еврей, у нас есть программа обращения в иудаизм, и согласно этой программе человек обращается в иудаизм по программе Гиюра, и тогда у него может пройти религиозная церемония. И я, поставив многоточие, хочу сказать, что наш cantorial soloist, наш кантор Миша Урисман, Michael Урисман, will finish with a joint song, and what unites us, melodies, and melody which he wrote. He wrote many melodies. And the president of Atikva congregation, Alexandra Gaidar, will present you copies of this CD. This was a cantorial soloist from former Soviet Union. Each of you will have copies. We unfortunately do not have originals, but you will have CD with the melodies. And one of the melodies, you will hear his voice and more melodies on this CD, but one melody, this is a good way to accomplish, but I know you have a special present. Yes. So, because of the relationship that Rodev Shalom in Pittsburgh has with Hatikva here in Kiev, Поскольку община Питтсбурга является побратимом нашей общины, our twinning relationship, it's my privilege to present поэтому я имею честь this to your congregation дать этот подарок. Спасибо большое. Спасибо большое от всей нашей общины. from the children of our religious school Это от детей нашей школы еврейской. Спасибо to большое. your community. Спасибо. Я вам даю вот эти замечательные диски, да, которые написали. Я все сказал. Да. Миша, поем. Я перевожу. Я перевожу. Дякую. Дякую. Спасибо. Thank you very much. Yeah, I do recognize that. But we have a room for this in our new room. It's a very hard job.
Нет.